ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤ ਹੈ। ਸੰਚੰਤ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ। ਇਹ ਖੰਦੜੋਂ ਕੀ ਪੁੱਲ ਤੁਮ ਸਮ ਸੋਹਣਾ ਹੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੜੋਂ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸੋ ਕਿਉ ਸੰਜੀਆ। ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜਤਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਐ। ਹਰ ਬਿਸਰੀਐ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਜੀਐ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕ ਸਮੰਜੀਐ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਪੰਜੀਐ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਪੰਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 708 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈਸੀ ਰਾਗ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤ ਹੈ। ਗਰਭਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗਰਭ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੰਚੰਤ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰਗ ਛਿਦਰੰਗ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਫਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib.
composition of Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 708. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Jatsri, which is the combination of two rags, Rag Jat and Shri. Melody is beautiful that calms the mind down to help the mind to focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has given us the enlightenment. It is a wake-up call that we all work so hard to get more and more wealth. Childhood dream was to become millionaire. When one becomes millionaire, then next step is to become billionaire. So there is no end to the desires. But Guru Arjan Dev Ji Maharaj reminds us, we are here to realize divine presence of God. And having realized divine presence of God brings harmony and supreme joy in our life. But we spend a lot of time doing those affairs, getting involved in those players which will not bring the anand, the supreme bliss in our life. Without realization of God, this life is wasted. Let me say it again. You may have so much wealth, so many people working for you. You may be the leader of the country. You may be the king or queen. Without realization of God, you have wasted all your life. That is the message of today's Hukamnama. Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals that God has given us this human life, which is precious opportunity to realize divine presence of God within ourselves and within the whole creation. When we realize that God is present in all the living beings, all the creatures, then if we love God, we must love all the creation. There won't be any slaughterhouses. There won't be any wars because realization of God comes through love, acceptance, and contentment and being selfless. All the wars, all the conflicts are because of the selfish nature. When we look around, it is a land grabbing conflict. One country which is slightly more powerful than the other country wants to grab the land of the other country because they can find more minerals, be financially better. But then they realize, hopefully they realize, Hitler wanted to conquer the whole world. Look at him, where he ended up. He ended up committing suicide. So that proves the point. All the big shots, wealthy people, celebrities, leaders, kings, queens, they are all being given assignment by God to lead the countries, lead the communities, but because of their arrogance, they lose their way. That is what Guru Nanak Dev Ji, the fifth Guru Nanak Dev Ji Maharaj, is reminding us today. Guru Arjan Dev Ji Maharaj is reiterating the message given to us by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder Guru of the Khalsa Panth, the Sikh religion.
ਨਾਨਕ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ We have to walk in God's will, forsake our ego, and that is the only way to become pure and merge with God. Raj kaptang, roop kaptang, dhan kaptang, kul garbata. So garbata means to be proud, to be arrogant. Raj means kingdom. Kaptang means a deception. Roop means beauty, and dhan means wealth. So very simple meaning. Being proud of your kingdom, the power, the authority is very deceptive because it is going to push you into the hell. Even the arrogance of your religion that I meditate the best, I'm more spiritual, even that thought pushes one into hell. अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार. If one is proud of the meditation one performs, that arrogance, that pride will push that person into the cycle of hell and heaven. Because of the worship, the meditation will get transitory, momentary pleasures, but then there will be downfall, there will be misery, that is hell. So proud of anything is bad. Realization of God only comes through humility. There is a beautiful example in Gurbani. God is like small sugar crystals spread in the sand. You may have gone to beaches. On the beaches, you have sand spread everywhere. So if you spread the sugar and mix with the sand, elephant who is big and very proud cannot pick these sugar crystals. But a humble creature like ant can pick up sugar crystals from the sand. So humility is the key in realization of God, combined with love and selfless nature. So pride of beauty, pride of wealth is all deception and illusion, which brings misery. संचंत बिख्या छलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते. Bhikhya means poison. Chal means through deception. And chidrang means, literally it means a hole, a chidar, which means harming other people, abusing other people to serve your own ends. So through deception, through exploitation, people accumulate more and more wealth. In olden times, people in authority like kings, they used to drive other people slaves. That exploitation is like poison. One is poisoning the own body and mind. So Guru Maharaj warns us that one is very deceptive. People through hypocrisy accumulate more and wealth. Through hypocrisy, they acquire more and more wealth and possessions, but it is the poison they are accumulating without realization. Nanak bin har sang na chalte, but without God, nothing shall go with you. The life is given to realize God.
वे खंदड़ों की पुल तुम्मा दिसम सोहना. Now, when you look at the glittering world, it is very glossy, it's very tempting. Guru Maharaj compares this world, the temptations of the world, like a bitter melon fruit, which looks like a melon. It's yellow in color, very bright, very shiny. And when you look at it, it seems to be very sweet. But when you eat, it is bitter. Exactly the same way, the players of this materialistic world, they sound very sweet. But in the end, they bring poison in life, misery in life. It's quite interesting. According to Gurbani, Guru Maharaj says that Amrit Koda Bikhya Mithi. Spending time with God and enjoying God's presence and the divine nectar, people are not interested. They think it's waste of time. Meditation is waste of time. But watching movies, eating out, spending 4 hours on the dining table, wearing different kinds of clothes, spending so much money in branded items, people think that is absolutely amazing. So poison seems to be very sweet, but the divine nectar, people aren't interested. It seems like it's waste of time. So that is why there is so much mental health issues in the society. I've been on the course at the company. It was a management course. In that management course, it was mentioned that management can be very stressful. You need to be relaxed to make sure you are managing your people very well, managing your tasks and projects very well. And for that, it is very important to meditate. So there was a half an hour session during the management course to teach us how to meditate. The music was played and everyone was asked to close the eyes to think of God. So it is very, very important to meditate, to relax our mind so we can function in this world, live harmoniously. संचंत बिख्या छलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चालते पेखंदड़ों की पुल तुम्मा दिसम सोहना. The bitter melon fruit looks so amazing, so sweet, but it is bitter. It's poisonous. Exactly the same way, Ad na lahandano mul nanak saath na juli maya. Maya means material objects, the wealth. All the materialistic objects, they look beautiful, like the bitter melon fruit, but in the end, nothing shall help you to attain the eternal peace, the state of bliss, which comes from realization of God. So, word by word meaning, Pekhandro ki pull. Pekhandro means to see, pull means mistake or illusion. Tumma desam sona. Sona means beautiful. Desam means appears to be. Adnal handramul. Ad means half a shell or half penny. Mul means value. So value of these worldly objects and possessions is half a shell, which means it's not going to work in the end to achieve what we are looking for. Everyone is looking for eternal happiness and joy. That only comes through realization of God. Body. So this is the next step. Body simply means step. Now this is the step to have more realization and enlightenment.
ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਐ. Chaldeya means to depart. Sanjaya means to accumulate. So why accumulate all these materialistic objects which are not going to go with you in the end? Guru Nanak Dev Ji Maharaj, he realized that one person was very, very greedy. He used to exploit people. His name was Dunichand. He wanted to accumulate more and more money and wanted to be millionaire. His aim was to be crorepati. Crorepati, again, you can say billionaire. He wanted to be billionaire and he wanted to have 7 billion in his account. So for every billion, he will raise a flag on top of his house. And he used to tell people that I want to be Sat Karodi. मैं 7 करोड़ इकट्ठे करने हैं. I'm going to have 7 billion rupees in my house, in my possession. Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened him and gave him a little needle to say, Duni Chand, can you keep this needle and give me back in the next life? Duni Chand, he was so blinded by the material, he took that needle home, gave it to the wife, and said, could you keep it in safe place? And she said, what is this for? And he said, there was a saintly person, he gave me this needle to keep so I can return it to him in next life. His wife, she reminded him that when your father passed away, all the possessions were left behind and you inherited those. How do you expect even a single penny to take with you in next life? Dunichand was enlightened, his eyes opened. He went back to Guru Nanak Dev Ji with that needle and said, I can't take this needle with me in next life. It's not possible. So have your needle back. Guru Nanak Dev Ji Maharaj smiled and said, Dunichand, you are committing so many sins. You are deceitful. You are accumulating the wealth which is not going to help you in the end. You can't even take with you a single penny. So why are you wasting your time? So from that day on, Dunichand became the social reformer. He will help people to meditate. He distributed his wealth amongst the needy people, set up their businesses, and he became spiritual, became one with God. That was through Guru's wisdom. So Guru Maharaj reminds us, Tiska koho kya jatan jiste vanjiya. Jatan means to make effort. Vanjiya means to be separated. One day you are going to be separated from your wealth and possessions, your family members. Why you're making so much effort and wasting time? It doesn't mean that you abandon your family and possessions. What it means is use your family, use your resources, your wealth to serve God. हर बिसरिए क्यों तृपतावै ना मन रंजिए. Har means eternal God. Bisriya means to forget. Triptava means to be content and fully accomplished or fulfilled. How you can feel content by forgetting God? So that is the message. Naman ranjiya. Ranjiya means pleased, to be happy. You are not going to be happy by forgetting God. Prabhu chhod an lage narak samanjiya. Forsaking God, you are paving your own way to hell.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj even enlightened the priests of the holy places, Brahmins, yogis, Pandits, Brahmins, and Maulvis, that you are preaching other people. So this is the message of Guru Nanak Dev Ji Maharaj to the religious people who were the religious leaders. There is one verse by Guru Nanak Dev Ji Maharaj, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए. Oh Pandit, you are religious leader, but why you are misleading other people? You are misleading other people by saying you have to go on the pilgrimage, but you don't tell them the true place of pilgrimage is within ourselves. Because even you don't have the knowledge. If you don't have the knowledge, you do not have any right to preach to other people. So you're blind yourself, how you can lead other people? So Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened the religious leaders. He said to the yogis, just by performing the yogic practices, you cannot attain the eternal peace. You get to 10th gate through yogic practices, but that is not way to realize God. Look at the people who are needy, who are suffering in this world. Reach out to them. Help them out. And that is your meditation. Always be grateful to God. Always be accepting and loving. Don't cause divisions in this society. Because even the yogis, like in today's time, all the religions, they have subdivisions within the religion. Who has created the subdivisions? People who get a little bit of power, they start creating the divisions. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj addressed those people with arrogance who caused the divisions, saying, you are paving your way to hell. एक दृष्ट कर सम कर जाने, jogi कहिए सोई. If you look upon the whole creation with same love and kindness, then only you will be accepted by God. Then you are truly yogi. So amazing message in Gurbani, so much enlightenment. Ho Kirpal Dayal Nanak Po Panjiya. In the end, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the fifth Guru Nanak Dev Ji Maharaj prays and is inspiring us to pray, God, it is not in our control to make our mind pure. It's not possible for us to realize you. We need your mercy. Be merciful so that all my fears are vanished. Ho Kirpal Dayal Nanak Po Panjiya. Nanak is your slave. Help me. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰਭ ਕਰਦਾ. माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोरियो फिरत है, जब कछ पावत तो गर्भ करता है, माया गई तब रोवन लगत है. ਇਹ ਮੁੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ. ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ,
फिर तो गल ही छड्डो। राजे महाराजे जिहड़े होए आ साध संगत जी, वो भी अपने बड़े गर्व दे विच रहे। उन्होंने भी अपनी प्रजा नूं बहुत दुख दिता, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए। गुरु महाराज समझाउंदे बाणी दे विच, राज दी प्राप्ति पिछले पूर्वले चंगे कर्मां करके मिलदी आ। राज दी प्राप्ति पिछले चंगले कर्मां दे कारण प्राप्त हुंदी आ। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਣਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। हर है खांड रेत में बिखरी, चींटी चुनी ना जाए। कबीर साहब कहते हैं, हरि परमात्मा वो खंड है जिहड़ी रेत दे विच बिखरी हुई है। ਉਹਨੂੰ सिर्फ निमरता सहित ही कीड़ी जिहड़ी छोटी जी हुंदी है ਉਹਨੂੰ चुन चुन के खांदी ते आनंद माणदी है। पर हाथी ਜਿਹੜਾ गर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਰੇਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖੰਡ ਦਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਛਲੰਗ ਛਿਦਰੰ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁੱਲ ਤੁਮਾਂ ਦਿਸਮ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਡ ਨਾਲ ਹੰਦੜੋ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨਾ ਜੁਲੀ ਮਾਇਆ। ਤੁਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਰਬੂਜੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਮੇ ਦੇ ਫਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੋੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬੜੇ ਲਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਹੰਦੜੋ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨਾ ਜੋਲੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅੱਧੀ ਕੋੜੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਬਿਸਰੀਐ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਨਾ ਮਨ ਰੰਜੀਐ। ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਰੰਜੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲਾਗੇ ਨਰਕ ਸਮਝੀਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਿਆ, ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੂਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ, ਨਾਨਕ ਭੋ ਪੰਜੀਐ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕ ਸਮਝੀਐ, ਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ, ਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।